Class 3, I hope we are all doing right. So please open your grammar books and move to page 72. We have Unit 15 and it contains this subject and it is be going to affirmative form. It means positive form. So now let's see how can we use be going to talk about future time. Here we have this subject or this text. Okay, they are going to catch a train. It's an example, and let's read this text. We use be going to talk about plans and intentions. What does mean that? قولي من الله إما be going to بكار أهانين بو أوي باز لبلان كين لبلاني دهاتو بون مناتو برار أدي لدهاتو كي نزيكا أكشنك أنجام بدي ياخد أنجامي ندي باشا قولي من and intention بس تخواستو أمان جيتو بون مناتو أمان جيكي أتوي لدهاتو كي نزيكا أو أمان جيخ أو خواستت جاب ياخد بدي بيني ما بس يتشيك على be going to أو بيا أما أزانين لا تشيو بيجي أزو أرو باشا قولي من depend on the subjects ببي subject كان أقارن شون بكار يعني verb to بيكا so be going to بس تي أوي أزو أرو plus going to okay جاب دو أولنتي plus the verb, but the verb should be in the base form أبي verb كله base form أبي so we can never leave out the be form على هيك كان إما ناتوانين be form بكينا دروي sentence أخذ بكينا دروي دروس كرين كاتا بيس من بأزو أرو هر هي بو أوي إما going to بكاري بينين بو باس كردن لبلاني كي دهاتو وات دهاتو كي نزيك ياخد لأمان جو خواستك من we don't normally use the short form are after names على إما لدواي أجر ناو من هبو باشا قولي من الله أجر ناو من هبو إما short form شي بكار ناهني أوكي قولي من قال going to ما بكارنا verb to بكارنا short form كا بكار ما تار إياه كا بكار بس أو إيه short form كا Paul and Steve are going to visit Bob أي بني لبرو أم دوانا هردو كان ناون نايم روفن نايمن ناو نايم روفن بس ما نويا كاتب short form ناينوسين Mom and I مش phrase كا are going to watch TV لران وشي مام معناه نايم دايك معناه اللي بريت انها subject كمان نية اگر subject كبيبة التانية اخذ بابلين subjective pronoun كبيبة التانية نك subject كا subjective pronoun كبيبة he she it امانة بأوكاتا اتواني بشورت فورم بكاري بني بلام اگر ناو نهبو ناوي كسيبو نايم رو فيجو you have to use the long form ابي long form كي بكاري بني باشا قولي من Now let's practice. I am going to, you are going to, he is going to, she is going to, it's going to, we are going to, they are going to. You see how can you use going to with all of these subjective pronouns? إما then لقال I to verb to be بكاريني لقال you are with he, she, it is بكاريني باشا we with they because they are plural you have to use verb to be are. So أما subject كان أما verb to be كوات إزو أرو أمك إنجا going to كاتا going to base word كي أبي لو سنت سهرة بيجا مباسي بلانك كي دهاتو بكم لدهاتو كنيزي كارو بياخو باسي خواسو أهمان جيبكم and these are the short forms أما short form كانتي I am إما زين بمشيوية أبي short form you are in this way بلا ما كوت مان أجر نايم روف مان هبو هرجيز أو هرجيز ناتواني short form كي بكاربين you have to use only the long form or the verb to be I mean okay so now if I give you more example I'm going to study okay I'm going to study later for example they are going to take a shower for example we are going to sleep at night I'm going to use your pencil for example it is going to drink a cup of milk something like that you see in this way وهمو هميشه او verb كلا دواي توكوه باشا لبرو infinitive فايما زي infinitive to plus base form كاتتشيا أبي base form بنات وانم بلم I am going to talking no I'm going to talk okay I can say you are going to studying you are going to study it means the verb should be in the base form without ed or without ing okay so here we have this exercise okay now I'll do this exercise for you and later I'll explain it so now dear students please pay attention because I did this exercise for you and I would like to explain how I did it so the exercise says match sentences 1 till 8 with sentences 8 till 8 number 1 is done it is dark I'm going to put on the light you see we have subjective pronoun I so that's why we used verb to be we have going to then we have put and the base form
Okay, put is the verb and is in the base form. So number 2, I am tired, so I'm going to sleep. Because I'm tired, I'm going to sleep. واتە باس لە نیە فیوچەکە داهاتوویەکی زۆر نزیک. باشە گوڵی من یاخۆ پلانی بۆ دانێ. I'm going to sleep. Okay گوڵی من بە نیازە بە تەمایە ئەو شتە بکات. She can't find her purse. Purse, it means wallet. جزدانی پارە ئەوانە یاخۆ جانتای ئافرەتانەوەی کە پارۆشتی تێکە. So I'm going to help her look for it. Okay, so I'm going to help her look for it. 4, we have got a lot of homework, so we are going to start it now. ئەمە چەند کەسێک وتیانێ هۆمۆرکی زۆرمان هەیە پلانیان بۆ داناوە کە بەم نزیکانە بیکەن خود ئێستا دەست پێ بکەن کەواتە لێرە going to وەکو پلانێک بۆ ئەوەی باسکردن لە پلانێک بتەوێت تۆ ئامانجێکت هەبێ پلانێک جێبەجێ بکەی. باشە گوڵی من بە ئەنجامگاریانی کردارێک لە داهاتوویەکی نزیکە. So number 5 is Mom's birthday. We are going to buy her a present. Number 6, we are all hungry. Mom's going to cook a big meal for you. For us. Okay, for us. Number 7, I haven't got nice clothes to wear. I'm going to buy some new clothes. Depend on their meaning. Number 8, my parents don't like noisy cities. So B, they are going to live in the countryside. Okay? So that's about this exercise. Now, if you move to the next page, where is page 73, pay attention. We have page 73. So please try to do these 2 exercises. This one, with this one. Exercise number 2 says, look at Polly and Jack's diary for next week. Complete the sentences using be. Going to. What I say table okay. باشە گوڵی من بۆ ئەوەی تۆ ئەم سنتەنسانە تەواوکەی بە هەمان شێوەی بەکارێنی be going to. ئاگادار بە be going to it depend on the subjects. Okay. بەپێی سەبجەکتەکان ئەبێ بزانی کام verb to be لەگەڵ بەکارێنی. Exercise 3 says, write sentences about the plans on a camping holiday use be going to. بە هەمان شێوە چیەکەی ئەمە وشەکانی یاوە بێت تۆ خۆت ئۆردەریانەکەی بەڵام چی بەکارێنی going to کەیت لە ئەڕێنجی وەردەکان نایاوە بێت تۆ ئۆردەریان کەیتەوە جارێکی تر نه تۆ خۆت بەکارێنی ئەزانی کە going to لەکوێ بەکارێنی between the verb to be and the base form واتە ئەکەتە بینی verb to beەکە و base form of the verb ئەکە یاخۆ با بڵێن base verb ئەکە. باشە گوڵی من. For example, look at this one. We make a fire. ئێمە ئەزانین we subjectە make ئەوە base verb ئەکەیە. So going to بەکارێنین بەڵام پێش ئەوە بچی بەکاربێنین be verb to be بەکاربێنین. So لەگەڵ weە کە یەکێکە لە چی it's one of the plural pronouns you have to use a. ئەشتوانی short form بەکاربێنین لەبەرەوەی نای مرۆڤ نییە. So we are going to make a fire in this way. Is it clear? Please try to do the rest in this way. Now let's move to the next page. So after that, on page 74 here we have be going to questions and short answers. Okay? It means how can we use be going to ask a question. So in this way, you have to bring the verb to be and put it at the beginning of the question sentence. It will be, am I going to? Are you going to? Is he going to? Is she going to? Is it going to? Are we going to? Are you going to? Are they going to? كواتا أجر أمانة بدرهم بو affirmative form با subject كانوا سرتاو verb to be كما دواء كاتب أبيتو ب I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. بلام أمي اللي question form معناه كواتا you have to bring the verb to be and put it at the beginning of the question sentence. Okay, بهمان شوا. Am I going to study? Are you going to play? Is he going to sleep? Is she going to drive the car? Is it going to drink milk? Are we going to, for example, to play football? Are you going to wash the dish? Are they going to study in the park? In this way, you have to use them. How can you answer the questions? Yes, I am.
Am I going to? Yes, I am. No, I am not. In this way. Are you going to study? Yes, you are. Okay? Or no, you aren't. Is he going to? Yes, he is. No, he isn't. Is she going to study? Yes, she is. No, she isn't. In this way. Okay? You have to put yes. If you want to answer that question positively, you have to use yes. Then you have to put the subject with the verb to be. What كيتو إيرا بلا short form كا لا short answer كا sorry تيليت وكو affirmative form كيليتو verb to be كيتو دوي subjective pronoun كا بو negative answer إيش بهماشيو no I am not no you aren't no he isn't واتا no باشا subject to pronoun كا بلام تشي بي verb to be كا بلين pronoun كا verb to be كا بلام verb to be كا not تكيت تسر واتا بي negative I'm a baby I'm not a baby aren't is a baby isn't in this way. We'll learn about this I think. Are we going to travel by plane? No, we aren't. But here so after that we have this not and actually it's very important so please dear students pay attention. قولي من not معناه كزوزو gringa. It says in short answers we don't repeat going to. What does mean that? واتكاتك إما والله مي question كمعناه ولا short answer سكانة. It doesn't need to repeat going to. Please naka jaki going to do baraka. To bon muna please naka buli yes he is going to do that for example or no he isn't going to do that. Please naka so you have to say yes he is or no he isn't in this way. Please naka do baraka. Look at this example. Are you going to come? Yes I am. That's all. It doesn't need to say yes I am going to come. Please naka buli to bala min dem no. Yes I am. Okay. So after that we have future time expressions إما أزانين لقال همو تنسى كان time expressioni تايبت بخوي هيك بتواني بكاري بين بون هنا ل past time last week man last night last Friday man here or yesterday man هيك إما ناتواني لقال future ياخو لقال present time بكاري بيني بهماش يوا لبكارناني future ياخو بكاناني going to in the future tense going to شوازه كلا شوازه كاني دروس كردني future sentence ياخو دروس كردني رستي كي داهاتو چونکە شوازه كتر معنی كأبيج ولو want باشا going to بهمان شوا باز ل future أكيد ملان future كي نزيك قولي من بقولة تانتك نتدو شواز منه بدروس كردني future sentence وقلت من going to معناه لقال ولو want معناه كأنج لpositive negative sentence بكار يعني بلام ليرا چی من بباسكا future time expressions أو time expressionانش زين چين كل لقل future time أخو future tense بكارني. We sometimes use time expressions to talk about when we expect to do something. على إما زوجة time expression كان بكارنين بو أو جاريكين كإما كي أو action أكين أخو كي أو كردار أنجامين. These include the words next, this and tomorrow. لا future time أمس وشيء زور بكارنين next, this, tomorrow. بلام چوني لانه أمانة لقل وشي ترابا كاربن. Let's see how. زين شون. Next can be combined with several nouns. Next أتواني لقل جناي كزورة بكاربن. بونمونا. أتواني بلاي next week. I'm going to study next week. Next month. Next year. Next March. Next Friday. Next weekend. Next Sunday. Okay. Next January. Next February. For example. Okay. Next weekend. بهمانشا. For example, they are going to travel to Turkey next weekend. Okay, I'm going to write an email next Friday, for example. Okay, بوشي بكار يعني. So, what about tomorrow? Tomorrow can be used on its own or with other nouns. What does mean that? بس يلا tomorrow أتوين بتنيا وكوي بكاري بين individually بتنيا بأوي هيج ناونة كتري لقلا combine كين. بون منا ألم I am going to visit my friend tomorrow. I'm going to visit my friend tomorrow. So tomorrow مكو individual word بكارنا وكو word كي تنها. بلا بهماشي أتوان tomorrow لقل شاناونا كتير بكار بينهم. How? In this way. Tomorrow morning, tomorrow afternoon, tomorrow evening, or tomorrow night. باشا واتسبي باني سبينة دواني وروكي سبينة إماركي سبينة شاوكي. Okay. I'm going to meet you tomorrow night. Okay, I'm going to meet you tomorrow night, for example. Okay. So, lovely students, on the same page, which is page 74, here we have this exercise. So, please try to do it. It will be your homework.
Write questions using be going to, then write true short answers. You have to ask a question, then you have to write down the short answers and depend on the cross or the tick. باشا والله ما كبي أم تيكو cross أبي وات تيكا وات يسا positive answer أبي cross أكش it means it will be negative answer. Okay. Now move to page 75. Here we have these exercises. Please put a cross on this one. Don't do it. It means don't do this one. And then come down. We have this exercise. Look at the list of times and dates under now. Use phrases from the box to describe the times and dates under in the future. You have to do this one. It's about future time expressions. Okay. So after that, on page 76, here we have these 3 exercises, and actually it is about section review 5. Okay, please try to do all of the exercises on this page. Okay, this page 76, all of the exercises are homework. You have to do them. Now the next page, which is page 77, and it's the last page on the grammar book. Hey, we finished everything on the grammar book. So try to do this page as well. I'm page because it's the last one. Got that page man. So if you look, we finished everything on the grammar book. It means we finished unit 15 on the grammar book. Okay. گوڵەکانی من بەم شێوەیە سپاس بۆ خوا، سپاس بۆ هاوکاری ئێوە، سپاس بۆ هاوکاری دایک و باوکتان بە هەمان شێوە، بە تایبەت ئەو خوێندکارانەی کە ئاگادارم وانە بەوانە لەگەڵ مابوون هۆمۆرکەکان باشی جێبەجێ کردووە، وێنەی هۆمۆرکەکان لە کۆمنت بۆ من داناوە، من چێکم کردووە بۆیان زۆر سپاسی هەمیانەکەم. هیوام وایە هەمووتان سەرکەوتوو بن، هیوام وایە توانی بێتان سوود لەوانەکان وەربگرن. ئەگەر وانەیەک زانیتان باشی تێنەگەیشتون ئەتوان چەند جار لەسەری ڤیدیۆکەکەن و یاخود هەر پرسیارێکتان هەبوو لە کۆمنت پرسیارەکانتانم ئاڕاستە بکە، من بە چاوان وەڵامتانەیەمەوە. گوڵەکانی من ئەمەش بابەتەکانی گرامەر بووک ئەوەی کە ماومانە چەند بابەتێکی کەممان ماوە لە یونیت 15 on the class book. ئینشاءڵڵا ئەویش لە ڤیدیۆکانی داهاتووە بە هەمان شێوە ئەخوێنین و تەواویانەکەین. هیوام وایە هەموو بابەتەکان بتوانن بە جوانی زەبت بکەن و جێبەجێیان کەن و هۆمۆرکەکان بکەن. باشە گوڵی من. So have a nice time and bye bye.